¿Qué tal? Buenas, buenas. Continuamos en este playthrough de Starfield. En el anterior episodio nos habíamos quedado completando la misión principal de Nido Vacío, en donde tuvimos que básicamente entrar a una guarida de un montón de gente mala. Bueno, era una banda así como de, digamos, forajidos. Bueno, gente pues que secuestra gente y gente que asalta bancos y cosas así. Entonces nos encontramos en una de sus bases y esa de sus bases estaba en una cueva donde había uno de estos artefactos que Constelación quiere estar reuniendo. De hecho lo llevamos para ahí, según recuerdo, al final del episodio. Pero bueno, entramos a esa cueva, matamos un montón de esos güeyes malos, después agarramos el artefacto, salimos, nos peleamos con la jefa de esta banda de forajidos o como lo queramos llamar. Después de eso nos dirigimos a aquí a... ¿Cómo se llama? Misión, de hecho ahí dice, a este planeta donde está la base de Constelación en la logia. Finalizamos la misión, pusimos el artefacto por ahí y después fuimos a vender armamento, no, comprar armamento, vender armamento del que no nos sirve mucho, que nos pesa un montón y a veces no nos deja ni correr a gusto. Y también compramos botiquines, creo que este señor nos estuvo acompañando. Después por ahí también la señorita Sara quiso empezar a hablar con nosotros, hablamos con ella al respecto de qué sensaciones habíamos sentido otra vez al tocar los artefactos. Y al final creo que nomás estaba este señor Coe y Sam Coe y el Matteo no sé qué, alegando de que si hacer fitness, hacer levantamiento de pesas, hacer algo saludable. Y se cambió un poquito la conversación, pero ese era como el núcleo de la conversación. Entonces al final había dicho yo, You're handling this whole captain thing really well, you know. eh, había dicho yo primero que iba a hablar con el señor Mareito. Pues vamos a buscarlo, el señor. Ya no sé cómo guardar la pinche arma. Estoy ahorita acostumbrado a guardarla con doble... Bueno, en el play doble triángulo. Pero aquí no sirve así. Ah, aquí es con X, ok. Manteniendo X. Güey, te voy a despertar. Ask if you've got questions. Speak up if you have ideas. Estaba We're all pensando en here ese for the templo que same reason. encontré. You and me both. The implications are staggering. Obviously, we don't know anything for certain, at least not yet, but there sure seems to be a connection between these temples and the artifacts. So it would follow that someone or something built them. Both the temples and the artifacts. That alone is huge, isn't it? Supongo que sí. No, la verdad es que sí. Un pinche templo ahí varado en un planeta, pues sí. Tiene que ser una pinche raza alienígena mamaloncísima, ¿no? Estaba pensando que la pinche musiquita de fondo de Starfield me gusta, ¿eh? Me relaja. De hecho, estaba pensando también que a veces me da hueva empezar el juego, pero una vez empiezo a jugarlo, o sea, de que tengo que grabar otro episodio, prefiero, o sea, en mi mente digo, debería grabar Cyberpunk. Pero ahorita que lo estoy jugando, como que ya estoy a gusto. No sé qué me pasa con este juego. Tú mismo has dicho que no sabemos nada con certeza. Es un descubrimiento enorme. ¿Alguien quiere decir alienígenas? Exactamente. You said it, not me. Así es. I'll concede it's a possibility, but it's only one in a million. As much as we'd like to, we can't jump to conclusions just yet. Güey, pues evidentemente va a ser una pinche raza alienígena la que creó un pinche templo que está ahí en un planeta varado. O sea, o humanos o una raza alienígena. Y si no fueron los humanos, entonces tiene que ser una pinche raza inteligente de algo. No va a aparecer un templo así como así. Es un descubrimiento enorme, efectivamente. That might end up being the understatement of all time. But really, we can't get ahead of ourselves. We just need to focus on our next steps. More research, documenting our findings, and not jumping to conclusions, no matter how enticing that might be. Bueno, es correcto, o sea, es que yo creo que es una prueba extraordinaria como para decir que hay alienígenas, pero no sabes cuáles alienígenas o no sabes quién creó eso, pues. You're Entonces doing sí, great out there. me hace sentido lo que dice el muchachón. A ver, ¿qué más? A ver, vamos a hablar con este señor. Señor. It's good to be out and about. Lives get stuffy sometimes. A ver, habíamos quedado, sí, entonces con Sam. De hecho, aquí me hice unas notitas de lo que dije en el anterior episodio y no quiero perder ninguna, por eso me paré un poquito. Creo que es hora de que... No, espera aquí un momento, vamos a negociar. ¿Te importa si te hago unas preguntas personales? Go. Certainly.
¿Qué opinas de la exploración? There's so many planets, moons, celestial phenomena out there. Most captains just sail through the Great Black, not even really looking, appreciating. A lot of the time, touching down on a virgin planet can be, well, uneventful. But every now and then, you see something no human has ever laid eyes Es on. correcto. That is what I live for. Pues de hecho cuando llegues a un país, un pa- no país, no, un planeta virgen en donde ningún otro humano ha postrado su pie en la superficie de ese planeta, ya estás viendo automáticamente algo que ningún humano ha visto. Aunque como diga este güey, yo creo que después de hacer eso 500 veces, pues tal vez ya no es muy extraordinario, ¿no? Pero único sí lo es. ¿Cómo funciona la escolarización de Cora? Cora has the complete top of its class learning videos and lessons. And I have to occasionally do some of the old homeschooling. Fortunately, mainly it's the videos. Around when she was 7, she could already see the cracks in my knowledge. Come to think of it, I think she's doing an introductory college course in astrophysics. Not being graded, like, for fun. She's so weird. Pues qué chingón que le gusten ese tipo de cosas, ¿no? ¿Has visto muchos combates? I've seen my fair share of scrapes. Actually, a triple share with a massive bonus worth. Some folks say I'm the luckiest man alive after making it through some real whoppers. But the trick is to always keep a cool head. Impulsiveness, fear, adrenaline, all those will get you jumpy. You get too jumpy, your target could be 5 in front of you and you'll miss every time. Ujú. Cuando todo esto acabe, ¿qué tienes pensado hacer? There's no next. I want to be exploring until they pry the boots off my cold dead feet. I mean, Cora will go to university, and the price tag there is scarier than any jam we've been in. But for me, my truest love is the next star, the next horizon. Ese movimiento que hizo de ojos mientras pensaba y hacía un... Como que sí... No se vio tanto Bethesda, se sintió como auténtico. Yeah, I was done too. Muy bien. A ver, creo que You no need tienes nada más something? que decir, ¿verdad? Depends on the question. Ujú. Goodbye. Vámonos, Sam, me estás cayendo bien, carnal. Ahora tenemos que ir a checar si hay más señores de estos que quieran hablar. Creo que Barret está abajo. Este güey está mimido, ya no hay que despertarlo otra vez. Ahí está mimido, déjalo pues. Y nosotros hablando bien alto al lado de estos dos güeyes, Qué groseros. Bueno, pues entonces vamos con el Barret a ver si tiene algo nuevo que decir. Y si no, ya hablamos con el Walter para iniciar la misión principal. El Barret estaba acá afuera. ¿Qué onda, Barret? Digo Barret y a veces me acuerdo de los Barret calibre 50 de Call of Duty en la vida fill me real. in on what happened at the temple. What happened? What did you see? Nunca había experimentado nada parecido. Fue tan raro. Ah, bueno, ahí sí fue todavía más raro que cuando tocamos artefactos. Parecían unas ruinas viejas, aunque no sé de arqueología, así que ni idea. Fue como una experiencia religiosa, un templo de verdad. Nunca te habías topado con algo parecido, Barret, o gran explorador. Ya está. Yeah, sounds like we need more data to me. Then what happened? I heard you did some stuff and then you changed. Ujú. Yo no he cambiado, pero mi percepción del universo sí, ya pues tenemos un poder. Ahora soy la leche, tío. Los detalles son irrelevantes. Entré y me hice con un poder. Ya ves tú, carnal. Sigo siendo yo, un poco diferente, pero nada más. Está aquí. By different, you mean you have magical superpowers? Ujú. Sure, different is technically appropriate as a descriptor, but it wouldn't be my first choice. You encountered advanced technology that altered your biology in a way that results in what? Superpowers? Es correcto. Yo lo llamo mi poder. Pero puede que sea una enfermedad, más bien no tengo ni idea. Tienes envidia, ¿no? Yo la tendría si fuera tú. Ah, qué mamón suena eso. ¿Qué más da como le llamen? Está chido. Interesting. Maybe we should get someone to check you out, just in case.
Anyway, thanks for filling me in on the temple and your power. I wonder if we can find any more traces of whoever built them. It just opens up a world of questions. It's so exciting. Muy bien. Y ya creo que lo último que tengo notado aquí es hablar con Walter. A ver, Walter, cuéntanos cosas. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Podrías decir que necesitas ayuda, sin más. Una velada. ¿Qué andas tramando? A business meeting, of a sort at least. Me interesa, cuéntame. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neón, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. Ok, lo mío es la exploración, no hacer de guardaespaldas. Ese lugar, Neón, ¿es peligroso? Oh, exceedingly. The free market there is in full effect. Anything goes as long as you have the money. We'll be taking advantage of that. Cuenta conmigo. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. This is No not gonna tomo, go pero va. well. Nothing ever goes well on Neón. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neón. Just let me know when you're ready to set off. Vámonos. To the Volii star system, then. I admit I'm a little excited. Viaja a Neón. No, vaya pues. Llevamos 12 minutitos. A ver, ¿y este güey viene siguiéndome? No, o sea, el güey del traje. A ver, vamos para allá. ¿Dónde está mi navecita, carnal? ¿Me marca otro lugar? You see that scientist out in front of mast, staring at trees? Sounds upset. Yo creo que sí va a Whatever ser. it is, it can't be that bad, right? Vamos a hacer viajecito rápido. Seguramente está diciendo que vaya a lo del tren para después subirnos al tren y llegar a la nave al final de cuentas. Entonces me voy a teletransportar otra vez. Cora's already finished the pre-flight checklist. A ver. Salir. Nomás para ver si estamos en el punto indicado. Efectivamente. Greetings. Vasco, creo que se llamaba. Hey, Ah, perro, aquí está este, ¿eh? Con este ya hablé en el anterior episodio. Once we get to Neón, I'll show you around my office there. A ver, tiene cosas nuevas que decir. can I have a pet? A pet? You're doing We constellation. live on a starship, Cora. Pets and starships don't always mix so well. Yeah. Aw, come on, please. I need somebody to talk to while I'm on the ship by myself. Give him an inch. We'll see, Gum Gum. I'm working hard, Captain. Güey, lo que dijo la morra no era lo que estaban diciendo los subtítulos, pero básicamente la morra decía... Estaba diciendo que quería una mascotita y el otro güey dijo pues que en las naves espaciales tal vez no era lo más apropiado y así. It's been a while since I've been to the Volii Star. It's exciting to see this little venture paying off, but we really do need to be careful. The artifacts were one thing, but this, well, we really need to keep this to ourselves. Can you imagine if word of this got out? Sería un caos, no hay razón para pensar que alguien... Pensar que alguien vaya a enterarse. Así que estás diciendo que no tendría que haber dado esa entrevista a la NSC. Very clever. But I'm serious. This could change everything. We need to figure out what this all means before someone else does. I guess we should be grateful we seem to be ahead of the pack, as it were. So far, no indications that anyone else has noticed what we're up to.
Let's just hope that doesn't change with this newfound ability of yours. Ok. Until next time. Esta morra creo Yeah, que what is no va a it? tener What can I nada help you nuevo. with? Goodbye. Ajá. ¿Tú tienes algo nuevo, chiquilla? Books. Books. Vaya forma rara de empezar una conversación. Me confundes. La verdad es que no te... ¿Estás hablando conmigo? Yes. La verdad es que no te sigo. Me confundes. Vaya forma rara. I guess it is. Do you have more books, or can you buy me more books? With real pages, a spine, the whole package. My book allowance is all gone and Dad won't get me more. So, books? Don't let her con you out of more credits. Her book allowance damn near bankrupted me. Dad, this is between us. 50 créditos, voy a quedárselos. ¿Qué tipo de libros te gustan? I like books about quantum theory and astrophysics. Ah, qué Or chingón. science. Or horses. Did you know that it wasn't until after the Industrial Revolution that horse speed was the maximum civilization speed for centuries? All of society was built upon horses. Imagine what they must have looked like for real. They look smelly, in a good way. Ya no hay caballos en el futuro porque habla así. ¿Tienes libros de sobre en el ordenador? Está bien, ve y cómprate tus libros físicos. Oh, Dad, you've made the best friend ever. Well, now you done it. Now you can get pestered about books nonstop. Yeah, a small price to pay for my education. Now, the Efectivamente. important question. Pizza. Favorite topping? Piña, piña, And piña. please don't say cheese. Dad loves boring old cheese. Ah, no hay piña, güey. La gente odia eso, pero a mí me da igual. Me gusta la carne, la que haya a mano. La pizza vegetal es la buena. La pizza me da bastante igual. Una buena pizza con queso sin más es un clásico. Oh, no, no, no. Looks like it's cheese pizza from here on out. This is horrifying. Oh, well. Let me think. I have decided that I will stay. You have the Cora stamp of approval. I, seem to have left my stamp back on Dad's ship, but imagine it there, on your arm. Cora approves. Me parece excelente, Cora. Muchas gracias. No sé qué haría sin esa Do approbation. you need anything? Your clothes cleaned, your boots polished. Yes, Your Eminence? Being part of your crew is just the best. Muy bien, pues vámonos al planeta este que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que tenemos que despegar, ¿no? Para poder teletransportarnos. Time to leave this place behind. Ya no me acuerdo. Whenever I'm lost, I think, what would you... We're locking into orbit now. Ajá. Saltito para el planeta ese que no me acuerdo cómo se llama otra vez, pero que se llamaba pues no sé qué, ¿no? ¡Güey, vas a chocar contra el planeta! ¡No! ¡No lo hagas! Bien muerto, quedamos ahí despachurrados. Grav drive spinning down. Restart Systems base. green. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. Ok. Sistema Volii Alfa. All right, we're done. Have a good time in Neón. A ver, ahora llévame al planetita o qué. Neón, aterrizar. Colectivo Freestar se enorgullece de la libertad individual, su autosuficiencia y un gobierno limitado. Gobierno limitado, no como los gobiernos de hoy en día, especialmente el gringo, que ese sí es un pinche mega gobernazo así súper gigante. Muy burocrático. Me gusta escuchar muchos podcasts relacionados a eso y a economía de Estados Unidos. De la nada empiezo a hablar de estas cosas, güey. Lo que el dinero puede comprar. Habla con no sé quién.
salir. Lights, glitter, and a whole lot of sound. Holy cow. Esto sí está cool, Esto va a ser la miniatura definitivamente. Vámonos pues. Smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of chasm bass. Cherna del abismo. A native species of fish. I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source is far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Habla con Sam. La gente se coloca con el pescado. Something to do with chasm bass's natural oils, apparently. If you're curious, the name is Aurora. Venga, vamos. We need to stop by the Stroud-Eklund offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. A ver, este güey quiere decir cosas. I've got some stuff in my mind when you have the time. So how much of a thrill has it been traveling with the one and only last descendant of the great Solomon Coe? Is it everything you imagined? Creo que tu familia se sentiría orgullosa a menudo. Honor, deberías ver mi diario. No me importa que seas un Coe. Me gustaría hablar de eso luego. El último Coe y Cora y tu padre. Yeah, but no autographs, okay? I gotta say, it's a relief being with you. So many people hear Coe and they expect me to pull some miracle out of a hat. Time has a way of just building on itself. Solomon was a good man. Great one, even. But if he ever heard all the bullshit being talked about him these days, he'd flat out deck him. Parece que no te alegras de ser familiar de Solomon. Bueno, quiero mis milagros. ¿Por qué veneran tanto a Solomon? There's books about him. Lots of them. All right, a couple of high notes. He was one of the first grav jump explorers, back when they had no idea of the dangers. First solo jump out of Sol System, all him. He explored all the planets in Cheyenne and settled Aquila. Plus, he formed the whole Freestar Collective with Volii. So, as you can see, the names got some serious heft. Parece que no te alegras de ser familia de Solomon. I am. And I'm not. Yeah, there was a time, well before Cora, where it really weighed on me. Felt like every little thing I did or didn't do was a reflection on our great legacy. It's enough to drive you crazy. Now I just hope I can help Cora to... I don't know. A aprender astrofísica. Todos los padres quieren que sus hijos aprendan de sus errores, efectivamente. ¿Tomas muy en serio tus obligaciones como padre, Sam? Claro que no. No me voy a meter en cómo educas a Cora. Cora es genial, lo estás haciendo bien. Your kind words are appreciated. For my father, Cora, and me, everything starts and ends with Solomon Coe. He looked out at the stars, and he dreamed a way to get there. Imagine being the first person to jump into a new system, set foot on a new world. Well, I get it. That's powerful stuff. And now... I'm just getting sappy. You're a bad influence, you know that? Soy lo peor. Escondes un gran potencial. Tienes alma de explorador, insinuación. Tengo mis encantos, señor Coe. Yo aquí insinuándole a este señor cuando debería ser una mujer. Bueno, al menos para mis gustos. Soy lo peor. That's what I like about you. Well, I hope the comic book they make about our adventures is better than that rag on Solomon. The stuff they publish is just downright embarrassing. There's nothing in the settled systems quite like Neón. Crazy, terrible, but never dull Neón. A ver, nos vamos a... A ver, Vasco, ¿tú tienes cosas que decir, güey? Do you require my assistance? Return soon. Vamos a traernos a esa muchachona de Sarita. Y de hecho, ¿dónde quedó la pinche
Andreja. Something you need? ¿Todo listo para volver a salir? Want to hear a poem? Vámonos, I'm right behind chiquitita. Called a hike. Switching me out for the I big just read boss, about huh? them. I see how it is. Well, of course. How else do you expect anything to be done correctly? Have any new books for me? Ay, ¿qué? ¿Cuál es la palabra que busco? No me sale, güey. I'm up for a little adventure. Picarona, vamos a decir. Vámonos, Sara. Para. See that shroud covering Neón? Believe it or not, you're looking at the only city in the settled systems that powers itself from lightning. Nice, me está gustando, güey. Me está gustando. Looks like some sort of checkpoint ahead. It's probably designed to suck the credits directly from your pocket. Güey, ese vato venía en nuestras espaldas y de repente salió corriendo desde acá. ¿Qué pedo? ¿Qué tal, jovenazos? Ok, esto no me está gustando. Permiso. Aquí no pasa nada. Vaya, vaya. Mamalón el lugar, De vuelta al curro, postúlate para trabajar en los kioscos de Well, with all rutina. signs pointing to the Astral Lounge, I suppose we should pay it a visit. Purely for exploratory purposes, of course. Hey. Frank Rennick's all in a twist because his robot got vandalized. He had a good laugh at it back in Habla con Frank Rennick, güey, que tantas cosas están saliendo, nomás estoy caminando por ahí. If Benjamin Bayou's ego was as combustible as helium-3, he'd be able to provide enough fuel. I've heard that Benjamin Bayou has a private penthouse. ¿Quién está hablando? The view from up there must be breathtaking. Breathtaking, así como el Keanu Reeves. Vámonos. Cuartel general de Stroud-Eklund. Stroud-Eklund makes some of the finest ships in the settled systems. I'd love to get a look at their operations. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes. Allow me to bust you in, sir. You know, Mr. Stroud, you are so lucky. Walter. Issa. Shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. And you're just standing right here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. ¿Eres la mujer de Walter? Le preguntaré eso. Y si no es, va a ser un momento incómodo. Un placer, envidio el éxito que habéis tenido tú y tu socio. Estamos aquí por un asunto de constelación. Ahí está. Oh, aren't you lovely? Walter, wherever did you meet your new friend? I'm jealous. A colleague from Constellation. Ah, yes, the daring explorers my partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Huh. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. ¿De qué discurso habláis? Who was it again, Walter? The founder of Constellation? Sebastian Banks, his final address before he disappeared. Ah, necesito oír ese discurso. Walter, ¿eres un seguidor? Seconded. Believe me, I've heard it plenty of times from him already.
I am not going to be forced into embarrassment in my own office. The answer is... ¿Y por qué Talk to him embarrassment? about it later. Once he cools down, he'll be all ears. Tampoco necesito conocer detalles íntimos, la verdad. Estoy muy a favor de avergonzar más a Walter. Sobre la razón por la que hemos venido. Yes? Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Oh, this wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Así que la reunión es en el Astro Lounge. Y también envío recuerdos con agentes libres. Así es como trabajáis criticándoos entre vosotros. Oh, just some light sparring, dear. Walter's actually very attentive when it's just the two of us. When you mix business and family, you learn to compartmentalize. Family. Lo sabe, güey. Falta que sean hermanos o algo así. Y también envío recuerdos. Ok, estoy. A remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the cellar. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. ¿Y por qué no se ven aquí en tus oficinas, en donde tienes seguridad y todo? Investigar al vendedor, registrar el Astral Lounge. Vale, pues me voy a hacer todo el trabajo y vosotros os quedáis aquí. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. Si son We need maridos. to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our seller. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here. I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. Bueno. Pregunta por seguridad, investiga al vendedor. Pues vamos para allá. La musiquita de fondo. Guardado automático. Uy. Enhance. ¿Qué es esto, güey? La curiosidad. We've been here an hour already. Maybe you should have figured out what you wanted before we came. It's a perfect day for a different you. I'd have the credits to be here. Welcome to Enhance. Screw it up. If you're tired of seeing that same old face in the mirror every morning and you're looking for something different, we can help. Our state-of-the-art machinery uses a patented proprietary technology that can reshape your facial features or give you a new head of hair. For a small, one-time fee, you can enhance yourself and bring a big warm smile to your brand new face. Ay, qué bonito. Me gustaría hacer algunas preguntas sobre los servicios de Enhance. ¿Cómo acabaste trabajando para Enhance? I actually owe this job completely to my girlfriend, Valentina Gurov. I don't know if you've met her. She works over at Xenofresh. When I arrived here 2 years ago, I met her at the Astro Lounge. We talked, I told her I needed a job, and she got me this gig. Cool, huh? Nice. It's a little scary, though. The person I replaced totally vanished. Like, poof. Valentina said they probably had an accident or something. She's helped me out with this job so much. She even brings me business from time to time. People she sends my way. It's the best. Se me hace muy bonita esta morra, ni siquiera existe.
Please let me know if there's anything else I can do to enhance your day. Hey there. ¿Qué onda? No, de todas maneras no quiero hacer reshape de mi cara, pero muchas gracias, ahí luego la cambiaré. Ni siquiera me la veo casi. The Ball Hotel. Oh. Are you here to book a room? Welcome to the Uy, también Hotel puedo hablar con Volii. esta. Are you here to rent a room? I think you'll be pleasantly surprised that our luxury accommodations are more than reasonably priced. Vaya, qué sorpresa tan agradable. Es Neón, siempre hay una trampa. No me preocupa el precio. ¿De qué clase de alojamiento? Enjoy your visit to Neón. Qué chingón que estén las opciones, ¿eh? O sea, la verdad, nada, flojera ir a un pinche hotel, pues. Pero cool. Esto sí. Esto sí. Dame botiquines, carnal. State the nature of your medical emergency. Don't worry. Doc Manning will fix you up. Is it that obvious? Oh my goodness. Another poor soul. All right. Tell me what happened to you. Is it an Aurora overdose? Something else, perhaps? Yo no consumo Aurora. No sé ni qué es eso. That's a very wise choice. Since you're clearly a first-time visitor to Reliant Neon, I'd love to offer you a free checkup, but I'm afraid I'm dangerously low on supplies. Normal en una empresa de suministros. Habrá sido un día ajetreado. Every day is a busy day here, but that isn't why I'm low on supplies. You see, I'm a bit at odds with the current administrator of Neon. His drug is turning the streets into a graveyard, and he doesn't seem to care. We've argued about it on more than one occasion, and all he's done is try to persuade me to quit. Thinning out my supply chain is his newest tactic. Güey, ya me van a dar una misión secundaria. Está claro que Bayou tiene el dominio absoluto de la ciudad. Tiene que haber algún modo de superar su bloqueo. ¿Has intentado contactar con la autoridad superior? I've spoken to the people at Reliant Medical Corporate, I've talked to the Freestar Rangers, I've even gone to the Freestar Collective Council. Every answer is always the same. We're working on it. It's corruption at the highest levels. Ugh. So aggravating. There is, actually, but it requires outside assistance. Yes, ahí no entramos At this nosotros. point, I've resorted to asking anyone that has a ship registered outside of the Volii system to bring me medical supplies. I pay them for the supplies, of course, but it's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Now, if there's anything else I can do for you, anything at all, you just let me know. ¿Tienes suministros médicos? ¿Puedo ayudarte con los problemas de suministro? ¿Necesito ayuda médica? Me vendría bien unos suministros médicos. ¿Tienes suministros médicos a la venta? I have a few items left. Le vamos a comprar lo poco que tiene, güey. Botiquín. ¿Cuántos tenemos? 23,000. Estos. ¿Puedes ayudarte con...? Vamos ayudándolo, güey. Está bien. En el siguiente episodio ya That would be contactamos. amazingly helpful. It's a relief to meet someone who gives a damn about anyone other than themselves for a change. Oh, and I'll pay you directly for the supplies, of course. It's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Espero no te metas en líos por esto. Es ridículo que hayas tenido que recurrir al contrabando. Contrabando. No me gusta. ¿Cómo puedo permitirte pagar? ¿Cómo puedes permitirte pagar tus propios suministros? ¿Cómo hacemos para pasar suministros por el espacio? There's nothing to worry about. As long as packages aren't coming off a commercial vessel, the authorities won't scan them. That's why this has to be done slowly and methodically. If I get too much all at once, they'll catch on to my scheme. There's nothing else to be done about it. These people need my help. Anyway, I have a contact over at the clinic in the Narian system. Abby Edding. She's one of the nurses there. She'll get you started. Thank you so much for doing this. You have no idea how helpful it'll be for the poor folk that live in Ebside. Va.
Habla con Evi Edim. Stay away from Aurora before you get hooked. Pues ya no vamos a hacer la misión principal. ¿Qué es esto? Ok. $40 minutitos. Vamos dándole mínimo 5 más. Ah, tenemos que ir a la nave. Ok, pues ya estamos aquí cerquita. Ni me voy a teletransportar. Ah, no, pero puedo marcar de una vez. Ajá, ya. Y así no me tengo que subir a la nave. Excelente. Ok, pues que llegamos. Sistema Neón. Ok. Parece que nos tenemos que aparcar esta cosa, ¿no? Güey, es una nave por ahí, volando. Es una misión completamente secundaria, nice. Is it weird that I still get nervous around you? We're literally best friends, after all. Ese güey. Trague. Qué mamada que le tengas que seleccionar A para que aparezcan esas dos opciones y de atracar. Me acuerdo que me atoré hace varios episodios. Desacoplar, embarcar. Abby, ya vine. I'm just the courier. I understand that. I'm not blaming you directly. Dr. Salvato, how long have you been here? About a year now, Doctor. And in that year, how many times have we had this conversation about late or missing shipments of supplies? Están ocupados, vámonos. Literal le puedo hablar a cualquier güey que esté por ahí. Busca la llamada de socorro en Carir. Güey, otra misión, no mames, déjenme. I can tell you the last time we get the cases no one has ever seen before or doesn't know how to treat. ¿Eres nueva aquí? New-ish. I've only been here a year, which, well, when you compare it against Dr. Darvish's career, it's not much, is it? I'm thrilled to have the opportunity, but it's been an adjustment. Very few cases here are simple, and most of them are medical emergencies. I guess that depends on what you consider a break. We get some time to ourselves. We're not on call all the time, but we're never that far away from it either. Now that I think about it, I haven't actually left the clinic since I got the job. I actually hadn't really noticed. Vaya, vaya. ¿No te entra morriña? What the heck is that? Eso debe ser una pinche manera de hablar en España. Morriña. No te entra morriña. ¿Qué es eso, güey? No, pues ni idea. Esa clase de rutina puede ser reconfortante. Yo no soportaría estar en un sitio. Sure, if you're the kind of person who deals well with it, not everyone does. I've seen a few colleagues need to leave after a few months. But I get it. If you can't deal with the circumstances, you're not going to be doing your best work. Joseph Manning me envía a recoger unos suministros médicos. Hey, let's keep our voices down. The clinic doesn't exactly know I'm giving its supplies away. That being said, I've been expecting someone soon. I've heard Bayou really has a vice grip on Neón right now. I have some supplies I can give you. Should be more than enough for now, and it shouldn't draw any suspicion from the clinic. I'll have them loaded onto your ship. Ay, güey, nos van a meter en la cárcel. De cuando lleguemos a la parte ahí del planeta ese orbitándolo y nos digan, te vamos a escanear para el contrabando y órale, perro. Por unos suministros más no pasa nada, gracias por tu ayuda. ¿Por qué haces esto por Joseph?
He's a good friend of mine. We both worked at the same clinic in Aquila City. The work was hard, and I was really young and nervous. But he always looked after me during those days and helped me as much as he could. So to answer your question, I'm doing this because I know for a fact he'd do the same for me. No questions asked. ¿Qué pasará si la clínica se entera de esto? ¿Te corren? What the clinic doesn't know won't hurt them. That's why it's important to keep this as confidential as possible. I'm putting my job on the line to do this, but I know that the people of Neón need help. I'm willing to take the risk and skim a few supplies from the clinic. But if the clinic finds out, then I'm out of a job and Neón is out of supplies. Again. So, let's not be too conspicuous. Definitivamente este es un juego de hablar con gente. Pero no me aburre, nomás cuando lo dejo de jugar y después lo voy a volver a retomar es como, ay, qué flojera. Of course. Pero ya jugando parece que no. The people of Neón aren't going to heal themselves. You'll find the supplies on your ship. Hurry along before anyone suspects anything. Claro que sí. Vámonos. There's certainly no shortage of things to do around here. Welcome to the clinic. También puedo hablar I'm con ella. Dr. Darvish, Chief of Medicine. Is there something I can do for you? ¿Cuánto llevamos? 46 minutos. Take care. Yo creo que lo vamos a llegar por aquí. No mames, los gráficos de esta zona en particular parecen de Play 3. Pero bueno, lo voy a ir dejando por aquí. En el siguiente episodio lo que vamos a hacer es hablar con esta señorita Lara Darvish. Y después vamos a ir a completar la misión, esta secundaria de ayudar al médico morenazo con los suministros que necesita su gente. Entonces, sin más que decir, me despido con el ya clásico. Adiósito.